Kora makeria tuli kurathimo namba Zudabwana 521070 kana email itonio mwaramo@gmail.com kana otuchere wa fiesitu othea taoni hari farfara ya guthii gatuge kugethana Backyard Lodge. Mwaramo Sacco Society Limited, savings free. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye habari za GTN Saa Moja. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, natumai ubuheri wa afya. Leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2024, natumai ubuheri wa afya na karibu kwenye habari za GTN. Kubali kuungana nasi kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook ni GTN TV Digital na upande wa YouTube ni GTN TV. Mtafsiri wetu kwenye lugha ya ishara ni Lucy Chege na jina langu ni Snaida Chege. Karibu. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imefafanua kuondolewa ghafla kwa maelezo ya usalama ya Jaji Lawrence Mugambi siku chache tu baada ya kumhukumu kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli kulikuwa chini ya uamuzi wa IG. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, IG Masengeli alisema kuwa aliwateua maafisa hao wawili kwa madhumuni ya kuhudhuria kozi za usalama za VIP na kwamba mipango ifaayo ilifanywa kumudu usalama wa Mugambi. Masengeli vile vile amefafanua zaidi kuwa kulingana na mujibu wa sheria, rais pamoja na naibu wake pamoja na rais mstaafu ndio pekee wanaostahili kupata maelezo ya usalama ya kibinafsi. Aidha, alikariri kuwa NPS imejitolea kuzingatia sheria na kuhakikisha usalama wa Wakenya. The regional traffic officers, because of the increased traffic accidents across the country, and that is the reason which we have convened for a consultative meeting with the traffic officers and also address the road carnage issues, corruption in traffic police unit, also to ensure that we have a way forward to ensure that we reduce and address the road carnage, losing of life on our roads across the country that has been on the increase in the recent past. On the alleged intimidation of the Honorable Justice Lawrence Mugambi, I would like to say that contrary to the allegation by the Judicial Service Commission yesterday that the security details assigned to the Honorable Justice Mugambi has been drawn to intimidate the charge, we wish to clarify that allegation were ill-intended. The National Police Service plays a critical role in the national security of our country. Consequently, the independent command and control of police is vested in the Inspector General. In case of Honorable Justice Mugambi, the two security officers in question are general duty officers and they were therefore recalled to attend VIP protection
security training and also were replaced by 2 VIP protection officers from the Judicial Police Unit. Responsibility of the IG to secure the nation is humongous task, and police work is unique. It is in the public domain that at the time the Inspector General was summoned to appear in court, he was actively involved in security assessment in the coast and northeastern regions in compliance with the duties that are assigned to him. Na tukisalia bado kwenye ripoti hiyo hiyo ya kuondolewa kwa maelezo ya usalama kwa Jaji Mugambi Lawrence, chama cha majaji na ustawi wa majaji kimetoa makataa ya siku 14 kwa kaimu Inspector Jenerali Gilbert Masengeli aliyepatikana na hatia kuomba msamaha kuhusu kuondolewa kwa maelezo ya usalama yaliyowekwa na Jaji wa Mahakama Kuu Lawrence Mugambi. The face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. No police officer works at the beacon and pleasure of the superiors. We demand of the Inspector General, as the ultimate duty bearer, the immediate and unequivocal apology, together with an assurance that such will not be repeated under his watch and tenure. Na tukiendelea, wanafunzi 21 ambao walikuwa ni wahasiriwa katika mkasa wa moto katika shule ya mtu binafsi ya Hillside Academy Endarasha watazikwa juma lijalo baada ya maafisa wa uchunguzi DCI kukamilisha kupeana mili hii kwa serikali baada ya kukamilisha uchunguzi wao. Mkuu wa mkoa wa Kati Pius Murugu ndiye ambaye amepeana ripoti hii, huku akisema kuwa kutakuwepo na hafla ya wafu kwenye uwanja wa Mwega ili kusema dhahiri, ila hakusema dhahiri ni siku ipi. Aidha amesema kuwa wanafunzi wawili wanazidi kupokea matibabu wakizidi kuuguza majeraha. Mbali na hayo, amehakikisha kuwa serikali itagharimikia shughuli zote za maziko kwa wahasiriwa. We cannot be able to open the school without burying the victims. So that is why we have made it soon as possible. By next week we shall be able to conclude the burial arrangements for everybody, so that now after 1 week, the other week, we shall be able to see how the school will be reopened afresh, and also be able to assist them for the bodies also to be able to reach various destinations. As you know, majority of the victims were from Kieni East and Nyeri County at land, but we have some others who will travel up to Nakuru, Nairobi, and also Embu and Meru. We shall be having an interdenominational prayers or memorial service after the body have been released by the DCI team. We are expecting that by next week the body should be released to us, so that we can be able to manage now how they will be rested at their home, and also together with the organizing with other stakeholders. The government is taking care of all the burial expenses for the victims, and also for the, we have also very, very many who are within that dormitory, around 156. We lost 21. So those who died, those who are left, they lost all their personal effects. The Deputy County Commissioner who is here, she has a team on the ground
and that team will be able to see the timelines for the exam, so that as soon as possible, those KPSEA candidates can be able to return back to school and continue with the normal learning. Those are our first priority, especially the candidates who are waiting for the exam. So tentatively, maybe after 1 week, we should be able to reopen exactly the last team, especially KPSEA team, those who are waiting for the exams. They must be able to open. Na tukiendelea, Kenya na Austria wamejitolea kukamilisha mkataba wa maelewano ya ushirikiano katika nyanja ya uhamiaji na uhamaji ili kuimarisha uhamiaji unaodhibitishwa na kisheria na kubadilishwa kwa faida ya wafanyakazi wenye ujuzi. Waziri wa masuala ya ndani Musalia Mudavadi katika mkutano wa kando na waziri wa shirikisho la Austria wa masuala ya Ulaya na kimataifa Alexander wamekubaliana juu ya uamuzi wa kuanzisha utaratibu rasmi wa mashauriano ya kisasa ya mara kwa mara na muundo katika Kenya na Austria itakayoasisi vipaumbele vya pamoja vya sera ya kigeni. Mudavadi vile amesema kuwa nchi hizo mbili zimejitolea katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizo mbili na kuongeza kasi kutoka kwa ujumbe wa kibiashara wa Austria na nchi ya Kenya mnamo Oktoba mwaka uliopita. There's an urgent need to accelerate the transformation of our agri-food systems with innovative approaches to enhance their resilience against major challenges and address ensuring that healthy diets are both accessible and affordable for everyone. We must find innovative solutions to counter unsustainable food production occasioned by changing climate, shortage of water resources, and decreased yields through growth rates. It is untenable, for example, that while Africa has 60% of the world's uncultivated arable land, with an agricultural sector accounting for 35% of Africa's GDP, we spend a staggering $78 billion on food imports each year. In the Horn of Africa, there is no year or season in which the whole region receives normal rainfall and is free from climatic anomalies such as floods or drought. We also must tackle the problem of post-harvest losses, whereby, according to the WFP, 1/3 of all food production produced, equivalent to 1.3 billion tons, for human consumption is lost or wasted. Again, these lost reproduction and nutrition. With this support, for example, in the area of food irradiation, to prolong the shelf life of foods, Kenya can avert the loss of harvested crops, which is estimated to be about 20 to 30% of crops annually. We therefore look forward to the agency's support in the establishment of our first. While supporting the ambitious plans of the initiative, we note that without the requisite funding, its performance will be dismal. I therefore urge the agency and FAO to redouble its efforts of fundraising and support from development partners and the private sector to enhance partnerships with UN entities. Kenya has several institutions such as KALRO and universities that will continue to offer training and services to other African countries looking forward to become a regional hub with the support of the agency. I urge us to collectively take ownership of this noble initiative and work together towards its successful implementation. On my side, I wish to assure you of Kenya's commitment in supporting and championing the initiative. Na ripoti hiyo inatupa fursa kuelekea mapumzikoni kwa kiasi tu, japo usibanduke, tunarejea hivi punde na ripoti zaidi. Endelea kuungana nasi na kutizama runinga ipendayo ya GTN. Tunarejea.
Mwana hige ipata ya kuwe urakirira Ugiyo maidori Kera wewe na kiori Mwetweke gekeno Igwa rwimbo guthakara ungenda kwigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi rutuketa skiza tundi moine yaku ni undu muhuthu SMS ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 na ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 wigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi thimoine yaku rutuke rwa kirathimo muturire-ini waku wa family yaku ona arataku Kege ya kero ni narwade Mutumiana Tuyatari mwana Agikaira mwadani Wayake mori Mwaramo Sacco Society Limited nitwikurania hari uheani wa motungata ta kuiga muthithwa na motaro ma kibesha onteanaga ngombo kuri members aitu na gwakinya ni kuriha ngombo ici turi na mubango mwega wa marihi kora makiria turi kura thimu namba 051521070 kana email itu niyo mwaramo@gmail.com kana oruchere wa fiesi tu othea taoni hari farfara ya guthie gatuge kugethana Backyard Lodge. Mwaramo Sacco Society Limited, saving safely for prosperity. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Ni uya ati kuhuthira rwimbo, thenema, ona kana kuhuthira wira utungitwo ni mundu ungi utari na maroma ma copyright na mahitia. We wina kinyuthi, saruni, ba, mukawa, thibitari, we wonanagia thenema, we wina ndege, ngari ya ukui wa muingi, taxi, ona kana nyumba cia umemerekia, ati ni mubatie kugia na maroma Unified Copyright License umuthi kuma kuri ruhonge rwa Pavrisk Kenya, ruria no rwandikithitio ta Collective Management Organization. Hura *553# no rumirire makinya. Marihi mothe mararihwo kugerera M-Pesa paybill number 4136329 kana kugerera bengi ya KCB account number ni 13270200157. Ririkana ati gutiri kuriha mbeca baribari. Ni undu uhoro makiria cerera www.pavrisk.or.ke kana uhure 0719477477 kana 0732721721. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, revitalizing royalty. Wena itangatho ngena rikinyire ya Kenya na njira ya mwanya. Itangatho ria biacara, wendia wa migunda, magongona ngurani ta kumenyithia muingi motungata maria kambuni yaku iraheana kana kumenyithia muingi mathomo maria thukuru waku uraheana. Imenyithia ciaikua hamwe na motungata mangi. Uka wonjorithie na ithui na thogora mubashirire. Twarire kugera thimu namba 0742606195 kana email niyo sales@gtntv.co.ke kana utushire wabici-ini citu GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, muci wa iheo na tarada. Naam, shukran za dhati kwako wewe ambaye umeendelea bado kuungana nasi kwenye habari za GTN
Saa Moja. Tukiendelea, washikadau tofauti katika Chinga Dairy wanatarajiwa kuletwa pamoja ili kufanya mkutano ambao utapeana maelekeo zaidi. Haya ni kufuatia mkutano ambao ulifanyika hii leo ikijumuisha wakazi wa eneo hili waliotaka kujibiwa maswali chungu nzima kuhusu umiliki wa mustakabali wa Chinga Dairy. Mwandishi wetu Gitonga Ndweri anaarifu kwa kina. Majina ni Kareidi Kenywa, mkaaji wa Shinga. Tumekuwa hapa juu ya hii building, unaona hapa ni correction, ilikuwa cooling plant ya Chinga Dairy. Ikakuwa na losses na ikakuwa wakaenda tena bank wakachukua loan. Then hiyo loan tulikuwa tunapeleka maziwa Mkoroini. So Mkoroini Dairy ikaingililia, ikasema italipa alafu wachukue hii dairy. Ile maneno hatujui ni ya kwamba watakaa hapa muda gani, per month, mwisho wa mwezi wanalipa pesa gapi, ili tujue. Wanasema nimeambiwa hapa loan ilikuwa 4.2, tujue ni muda gani, per month wanalipa gapi, tutakuwa hapa na Mkoroini lini, because sisi kama wakaji wa Shinga tungetaka kuchukua dairy yetu tuifanyie kazi juu imejengwa na pesa ya umma. Mahali imejengwa ni shamba tulipewa na wakulima ya kahawa nusu eka. So hiyo ndio sababu kubwa tulikuwa hapa, na tumesikizana na commissioner atuitie hatu ya Mkoroini akuje na ile maandishi waliandika, tusome tuone tuko wapi, ili hata raia wajue hii kitu itakuwa yao mwaka gani. Hiyo ndio sababu kubwa, na tumesikizana na tumeona waziri wa Nyeri, huyo waziri alikuwa hapa cooperative. Hata yeye hana habari, ameambiwa habari na chief ambaye alianzisha hii mjengo, na ameisikia hii kitu si cooperative, hii ni ya umma, ni ya Shinga people, ya watu ya Shinga. Kwa hivyo hiyo ndio sababu, na tumekubaliana na DC atatuitia watu. Hapa kuna vitu labda vimetoka na wananchi pia wanahoji zimetoka kwa njia gani. Kwa hivyo tumesikizana na national government, maybe through the ACC or the DCC, ni vizuri waingilie jambo hili na waweze kuita stakeholders wote. Na manake kuna ile inventory, ile multi stakeholders committee, wanaweza wafike hapa na wakuje na ile inventory iliyoandikianishwa, na tuweze kujua kama kweli kuna vitu za wananchi hapa zimepotea, zinafaa kurudishwa. Lakini pia wananchi wa hapa wanahoji ule mkataba ambao uliandikianwa na wale wanakamati wa hapa na wakulima dairy, na unajua ni haki ya wananchi kuhoji kile wanataka kuhoji. So ndio tumesema the national government through the ACC and possibly through the DCC, they are the ones who have the capacity to invite all the stakeholders. Wananchi hata ikiwezekana, it should culminate into a public meeting so that the people can say what they want done with this, because you see this is a public utility. Kwa hivyo ndivyo mambo yameendelea, and it is good because the stories that have been there that the MCA have sold off the dairy, they have proved to be untrue. Na ripoti hiyo tutaipokea kwa kikamilifu ifikapo mwendo wa saa 3. Tukiendelea, tarehe 17 mwezi wa 9 ni siku ya kusherehekea usalama kwa wagonjwa humu nchini pamoja na duniani kote. Mada ya mwaka huu ikiwa ni kuboresha uchunguzi wa usalama wa wagonjwa. Hospitali ya eneo la hospitali ya level 5 katika eneo bunge la Othaya waliendesha sherehe hii, ambapo wagonjwa walipata nafasi ya kufunzana mengi kuhusu usalama wao. Mwandishi wetu Warenga Nguya ametuandalia ripoti hii kwa kina. Leo ikiwa ni siku ya usalama kwa wagonjwa humu nchini pamoja na duniani kote, mada ya leo ikiwa ni kuboresha uchunguzi kwa usalama wa wagonjwa. Wagonjwa wamehimizwa kufuata maagizo ya daktari, pia kuhakikisha wanamaliza dawa kama walivyopewa ushauri.
Today we are celebrating Patient Safety Day. It is worldwide. So as to ensure each and every patient is safe, so we have 3 categories. We have delayed diagnosis, incorrect diagnosis, and missed diagnosis. For delayed diagnosis, it is when a patient stays at home for way too long before coming to the facility, and with that, it delays the diagnosis and the implementation of correct treatment. For incorrect diagnosis, it is when a patient is sent maybe for lab works or x-rays for those imaging and all that, but the patient decides to maybe to just have drugs without going the proper channel, and it makes the doctor to just prescribe drugs which that the doctor now treats the symptoms instead of now treating the condition itself. And now missed diagnosis, it is when we get some patients, they just come, they tell you that they've just been buying drugs over the counter in chemist, and so there is that incorrect treatment. Yes. Kulingana na madaktari mbalimbali kutoka hospitali ya eneo bunge la Othaya kaunti ya Nyeri, wamehimiza kuwa wagonjwa wafuate njia zinazofaa ili kupokea matibabu na waache kununua madawa bila kufuata maagizo ya daktari. This week we are celebrating Patient Safety Day with the theme of engaging patients for patient safety, which seeks to elevate patients' voices. It's a celebration that happens every year where we look at the numbers of patients who are actually harmed or misdiagnosed due to unsafe healthcare practices, especially this happens more within low and middle income countries. And it is evident that harm can be reduced actually if patients' engagement and strategies and interventions are followed and are put in place. Hata hivyo, wameeleza umuhimu wa kupata lishe bora ili kuboresha afya nzuri ya mwili na pia kuweza kupigana na magonjwa tofauti. So today being World Patient Safety Day, it would be nice to also encourage each and every one of you to take care of yourselves through healthy eating habits. So number 1, ensure that every meal for you is balanced. So on your plate you have your carbohydrates, which are energy giving, you have your protein, which are body building, and then we have our vegetables and fruits, which help in increasing wellness and to alleviate illnesses. Wasimamizi katika idara ya uzazi katika hospitali ya level 4 katika eneo bunge la Othaya wamehimiza wazazi waliojifungua kunyonyesha watoto inavyofaa, kuwapeleka wanao kupokea chanjo zote na pia kutilia maanani usafi ili kuzuia magonjwa. In maternity, when the mothers come, we admit them, and after delivery we encourage them to breastfeed immediately after delivery, then to continue the breastfeeding for 6 months, and after that we also give immunization like BCG and the oral polio. Those are bad immunization. Then after discharge we advise them to continue the follow-up in the MCH department, whereby they will be given they continue with the immunization, and also we advise them on personal hygiene so that we prevent the common diseases in neonates. Hii yote iliendelea wakati wa sherehe ya usalama kwa wagonjwa katika hospitali ya eneo bunge la Othaya kaunti ya Nyeri, ambapo wagonjwa pamoja na madaktari wote walisherehekea siku hii kwa pamoja. Kwa upande wao, wagonjwa hawakuficha furaha yao wakisema kuwa wamehudumiwa vyema na pia wanapata chakula yenye lishe bora katika hospitali hiyo. Ilikuja huko on Sunday na services ziko sawa, kila kitu, food, vitu za kunywa, tunaangaliwa vizuri. After labor tunakuja huku tunaangaliwa vizuri, watoto wetu wanaangaliwa vizuri. The services are good.
Nikiripotia runinga ya GTN, langu jina ni Warenga Nguya. Na shukran Warenga Nguya kwa ripoti hiyo. Na sasa tukielekea kwenye ripoti za michezoni, michuano ya 8 ya mataifa ya Afrika itafanyika kuanzia Februari tarehe 1 hadi 28 nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Hii ni kulingana na rais wa shirikisho la soka Afrika CAF Patrice Motsepe akisema Jumatatu. Michuano ya ubingwa ya mataifa ya Afrika CHAN iliyofanyika kila baada ya miaka miwili ni wachezaji wa ndani pekee na kuondoa wanasoka wenye majina makubwa wanaohamia Ulaya. Itakuwa ni mara ya kwanza Afrika Mashariki kuandaa shindano ya soka ya bara kwa timu za kitaifa, na itakuwa mtangulizi wa mataifa matatu yanayoandaa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027. The CHAN in February in Kenya and in Tanzania and in Uganda is going to be the most successful ever. Now, there's a headline. AFCON 2027 is going to be an enormous success. I've been in just the commitment and the passion of the heads of state, President Ruto, Madam Samia, President Museveni. This part of the world is going through an exciting period. And we are privileged that we can make a small contribution through football. We've always known that this part of the world has got exceptional people. They have significantly improved the security, and we've had good cooperation from many African governments, because spectators will not come to the stadium if they feel unsafe or insecure. So we have to consistently make sure that people who go and watch football, we've taken all the necessary security preventative measures, and when there are failures, we don't just investigate, but we keep those responsible. Na ripoti hiyo kutoka michezoni inatutilia kikomo kwenye habari za GTN Saa Moja. Habari zaidi zitakujia ifikapo mwendo wa saa 3. Kubali kuungana naye mwanahabari wetu Murithi Shura kwenye habari na kwenye lugha ya mama. Shukran kwa wote waliowafikia taarifa hizi, na shukran kwako wewe uliotenga muda na kuungana nasi tangu tulikoanza kufikia wakati huu. Tafsiri wetu kwenye lugha ya ishara amekuwa ni Lucy Chege, na jina langu ni Snaida Chege. Na watakieni usiku mwanana, tupatane hapo kesho panapo majaliwa. Mwaramo Sacco Society Limited nitukurane hari heani wa motungata kuiga muthithwa na motaro ma kibesha onteanaga ngombo kuri members aitu na gwakinya ni kuriha ngombo ici turi na mubango mwega wa marihi. Kora makiria turi kura thimu namba 011521070 kana email itu niyo mwaramo@gmail.com kana oruchere wa fiesi tu othea taoni hari farfara ya guthie gatuge kugethana Backyard Lodge. Mwaramo Sacco Society Limited, savings free for prosperity. Ni uya ati kuhuthira rwimbo, thenema, ona kana kuhuthira wira utungitwo ni mundu ungi utari na maroma copyright na mahitia. Wewe na kinyuthi, saruni, bar